أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pakistan from America USA ورونو سراوني خپل موټر روان ان شاء الله زو ته روان مزو کې پاکستان دی کوم مو ټول کتون کې مینوانو ته ډېر سلامونه سپه دوستان دي اوران دي چې ته خوشاله سي هر ځکه آباد سي پرسه مسعود زوره الله پامو بس دوی مو هوټل ده وې کې مو شپه وکړه استکار سره غوړم دی الله په قدرتونو دی الله په فضل دی تاسو په دعا په برکات سره مکه په تشیمه خیر سره مکه په نشکونه ته قدمه ټیکسي بار ویلور دی مکه په سمه خیر سره او تاسو په زوتر سمه خیر سره او مو سره چې ته کچته بیمارون جلای شفای کامله دي ټول ته غلم خپل ابود لره واسه په مکه جزاک بس ورونو خیر سره زو تر ورسید ان شاء الله او بخیر سره ګوره خوان بتله خله ان شاء الله د خسته ماحول موسم هم ډیر بهترین دی ماشاء الله خسته ماحول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله دو ورسي ورسي مخي وګور ما شاء الله دوغره وترور سي دو ټول دا زنګلي غوغونی دي زنګلو کې چی ګورې تو کټوري وي د تو قد تعالی تعالی کړی باندې په جول کې راغلي دي ورونه راګيري دي نو زه مکه ته شم پورې ان شاء الله ما شاء الله دوغره ها زبردست دی خوشتا شیری دی ویني ډیره مزه کوي را دی ویډیو په ګرمي نه پدې کې نو ستې ښه اوبله ګرمي نه وترله غری ګرمي والی ده موسم د خسته ګرم دی کنه او نور البته سړی ته نو غاب شپ لګي راځي نو سره ون شو کړه تاګه دنیا مخلوق ته دنیا مخلوق ته راغله موسمون راغلي خلکو چې دی هولا دی دا غادي وسیغ ډېر لري دي ها ما شاء الله ګورو الله څومره ښایسته کړی ماشاءالله ښایسته سوله یې جوړه کړې لرګیونه دغه بیزو ده پکې بیزوګانې سایډ ته دی غریب ورنه کوي ښایسته ماحول دی یاره ماشاءالله ور کړکې ته وګوره माशाल्लाह मेरा खस्ता माहौल है एंजॉय है कि माशाल्लाह पूरा المشمون راغلي دغه غالي خو زبره دغه خو من مدير نيزونه وليه ما شاء الله Había una película sobre este animalito, ¿verdad? Ajá. Wow, ما شاء الله
ماشومان په کې ښه خوشحال دي ماشومان چوچواني دي ورته راغلي دي ماشاءالله ډېر خوشحال دي Looks like a projector screen. Oh, look at him breathing, Sarah. Breathing. There's a big snake in this one, Sarah. That's the song. E په خو زمانې هغه دي نو څه ورته وایي یارو Say hi to the gorilla. Allá está, cuando yo la voy a... Africano o americano, امریکي زو ته راغلی یم ښایسته ماحول دی ورکې دنیا مخلوق راغلی یم خیال چپټي ته راغلی ماشومان یې راوستي غاړه غورځوي غاړه غاړه ماشومان یې راوستي نه بچې لا یو سنځره دی ښه مشغل سنځره دی ماشاءالله پورا پونچی داست ماشاءالله څومره ښایسته الله پیدا کړي خدایانو دا ګورونه دي داسې مرغۍ به مو نه وي لیدلي ډېره ښایسته الله پیدا کړي ماشاءالله څومره کلرونه دي په کې الله اکبر الله اکبر وګوره ماشاءالله ډېر ښایسته الله ماشاءالله ډېر ښایسته ماشاءالله ښایسته سیندري ده ډېر زبردست ډېر خوندونه دي کټو ځایونه دي ټول ته وشي دا یې به دغه هوټلو کې ناست وو بس خوراکي ورته مستري ده وګوره چې ستړي شو خراب زیات درنه ده په خراب کې دا صابونونه دي مارګري دي ډېر بیزي دي شربتو باندې برش دی او په هر څه باندې رسېدلی ګري پرېویل کوي
بس یې رشته پوهه پورا دمره مخلوق روان دی ماشاءالله چې ته به کني خیرات Era una di queste salsire in qua. Sì, salsira. Zorin e panji, caffè chi però? Yellow and black. It's a big one. ده ده تعال هذا Oh, here's the head. Do you see how cute it is? He's moving. Look at that. Oh yeah, that's another snake. Oh, mira, qué pedazo, bicho, qué lindo. Mira, aquí está mirando. ¿Dónde lo vas a poner? You want to see the video? Cuidado. Oh, vale que sale de acá. Ya te Igual cuando una boleja, ahora cara de boleja, si te me percure súper boleja. Look at this one. He got on the rock. ماشي ما اسمه خوشحال دي میگه ولی Tu non hai visto una capa? ماشاءالله لا مخلوق ده اوه غلطة دي وريها ولنا دي ما شاء الله والله سهلة يكونوا دي أبو رديف خير في أوله ما شاء الله قارية دازدان يخ کنگال کنو داش خوش دا ګوره هغه اوښ په امریکا کې اوښ په امریکا کې او دا پکې بونس دي ښه ماشاءالله ماشاءالله غلطه بلم ده خط تک سپین دي دا وګوره دا وګوره قسمه دنیا ده دا دنیا راغلې ده دا وګوره وړه وړه ماشومان راخلاص دي ډېر ستر کیو دی دا خلک دا فین کې وسي ډېر څه دي ډېر غټ مخلوق Safe and healthy lives will be lost while spaces. Our Cuba 2 provide our apples with world-class care.
And it's supported by a large team of veterinarians, horticulturists, plumbers, electricians, steelworkers, carpenters, mechanics, and model guys like myself working together to bring you this experience here today. It's also our pleasure to show you how we care for the animals here at the zoo and how it connects with our conservation programs caring for wildlife around the world. Now, folks, you will be getting a test at the end of this tour. So, we're entering what we call now Kanha, at least 12 times in Hindi, and that just means that the males have 12 to 14 points on those antlers. They're also known as the swamp deer, folks, because they do like to hang out in the marshlands in India. Second will be 7 years ago, and unlike other deer, they will keep their spawns. The horses that you're looking at right here are the last true wild horses in the world. They were never domesticated. And as you can see, they look a little different too. They're shorter, stockier, and they don't have the bangs over their eyes like our domesticated horses. Now, they actually went extinct in the wild as pound animals. You certainly can't go out and push them. Now, zookeepers do have some tricks up their sleeves, folks. They know these animals very well. They know which ones are bull for gray and hay, which ones are mouse on average. And a bite strength is about 1,000 pounds per square inch, folks. 3 to 4 inch canine teeth and carnassial back teeth that act much larger scale. Now, if you look around the exhibit, you'll see what we call enrichment. Now, enrichment is anything that keeps our animals physically and mentally healthy and brings out natural behavior. And while you might give a house cat a scratch, folks, we have to give our tiger. Our keepers can respect and trim his nails as needed. He's a big boy. There he is. That's Anakin, our Amur tiger, also known as the Siberian tiger. And as you can see, he's a big boy. Over here, we have some more tiger mountain. Now, I did promise you a closer first look at the galah as we come down slowly. Stay seated in the back. Stay seated. Sit down, please. Thank you. These are the galah, the world's largest wild cattle. How big the galah. Now, as we come down this next small hill, folks, we're now going to look out for the animals that I spoke about. Those 3 deer species and 1 species of animal. Antelope, look down to the bottom right. The spotted deer are the axis deer. That baby's getting bigger. Now remember, unlike other deer, they will keep their spots for their entire lifetime. The axis deer, while the deer lose their spots. Now these bird buffaloes, minus that wild turkey, these are the peafowl, which is the national birds of India. Now males are called peacocks by female Bactrian deer. And there is a female black buck antelope. These are all beautiful. And there's a male to the end male axis deer. All beautiful species. See how they hang in the mud? They love the mud. That's why they also know large antlers laying by himself in the mud. They love that mud. Alrighty, folks. We're now 60 gallons of water. That is per day. Now take a good look at that trunk, folks, because only Asian elephants have this adaptation. She has a finger-like feature on the end of her trunk where she can gently pick up a blade of grass. Almost 57 years of age. And today, folks, we have our Priya, our greater one-horn rhino, which brings out natural behavior. Now, they do have a keen sense. We'll see some more as we come around, folks. With those black and white hoops, we'll see some more as we come around. Of the nail pattern. Now, I don't want you to miss this, folks, as we come around. Look to the right. There's 1 male. Look below us, these black and white hoofed animals. These are female nilgai antelope, the largest antelope species in Asia. And they can run, folks, clocks at over 30 miles per hour. They can run. Look like they wear white and black socks. To the right, you see some more of our female brown antler deer. They can fly. As you have some eyes up high, folks. And that's why scanning the exhibits, we can report anything that we see to our keepers and keep them either the name, the vampire deer. You have to see at least one partially. And we'll soon be crossing back over the Bronx River, the highest point of our tour. And once we're over the waterfalls, incredible spiral horns. So as we come into the meadow, look down. I think I see a mark horn. And there's one on that tree stump. And further up to the they can leave it. I'll give you that stats in a few seconds. Our mark horn. Now, males will use those horns to defend themselves against predators, but they also will use those horns to spar against other males in competition for females. But they also have another tactic. They try to attract the female. Now, listen to this, please. Imagine you're a male markhor, and you happen upon a female of your liking. This is what you would do. First, you would stick your tongue out of your mouth, let it hang, and flip it, flop it up and down. And to us, that sounds funny, but to the female markhor, they find that irresistible. Now, these animals are able to jump 6. And again, they're excellent climbers and leapers. And again, this is definitely their terrain here and in the wild. Now, did not forget that test. You're about to get 3 questions, all multiple choice. First question. What was the most numerous type of animal that we saw in this ride today, folks? A is not our final stop. All right, folks, that train in front of us just received his all set, which means he's pulling out. Once he fully does, we will be pulling in. Okay, the last pen. Now, folks, do keep in mind today. بس زوب وقت خير ساتولتا وبس دوغون في ساتي
او بس انګریزي کې مته بس هغه وکړو هم ورته اوس په پښتو کې ځم مخکې سره لایک سبسکرایب کړئ جزاک الله نو ورخه مو تاسو مرغې دي ګورم الله مخلوق دی الله تعالی نو دنیا جوړه کړې ځان ته No, di su da giuro che tali scusate, contatti perché sono stati per un po' di andare quello che tu stai dicendo la mula di che fattura che ha avuto che dopo che mi ho detto ya dai che di morire ci fai camminare che Allah fa السلام علیکم بھائی بہن انشاءاللہ ماشاءاللہ ویډیو سره ورسیدا او ډیره مهرباني ټول کتونکو ته سلامونه اسلام طرفنا او یوټیوب چینل سے پلیز لایک سبسکرایب شیر جزاک الله خیر